Eugene Wamalwa. Wakapika marisasi juu nini, watu wenye walikuwa watu sasa tumeokopa, si bunduki tunaokopa. Kidogo ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini kuwasha gari kibiriti na kuweka ndani. Walitoka kwa hii gari briefcase mbili, sijui ni ilikuwa ni pesa ama ni nini sielewi, na wakawasha gari moto. Okay. Hiyo harakati ndio kidogo rapsa nini na magari sasa huyo mheshimiwa na bisi kachukuliwa kutoka mahali zilikuwa zimeenda na hii watu wa msafara yenye ilikuja na wakachukua wakatoka wakaenda. Nani mwingine anataka kuzungumza? Simama, songa hivi kidogo karibu na moto huko. Hapa hivi. Haya, jina. Anza na jina. Mimi ni mkaji wa hapo hivi mahali. Na mambo yenye tumefanyia leo hata si hatujafurahia hata kidogo. Wenzetu tulikuwa tunatoka nyumbani kuja kupiga kura. Tukidhani ni kura ya amani. Kumbe ilikuwa kura ya vita. Tafadhali tunaomba serikali, kama serikali iko karibu, iangalie hii mambo kabisa. Hao vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Mmias, akipenda tu. Hata rais penye yako akisikia. Tafadhali kiongozi yao umesema ni nani? Rashid Eugene. Rashid Eugene ndiye amekuwa na sisi tulikuwa tunaenda kupiga kura. Si hatukuwa na mambo na vita, sisi tunapenda amani hata huku. Okay. Yeah. Basi kile ambacho kinaendelea hapa ni Manyonje katika wadi ya Butali Chekulo ambako gari limeweza kuwekwa moto na watu wasiojulikana, na inaaminika kwamba gari hili ni mojawapo ya magari ya Seth Panyako, mgombea kiti katika chama cha DAP Kenya, na ni hali ambayo wananchi haswa sana katika eneo hili wametiwa na wasiwasi na hawajui ni kitu gani kinaendelea. Na sasa polisi wameanzisha uchunguzi. Ukiangalia hata huko nyuma polisi wameanzisha uchunguzi kuona kwamba ni akina nani wahusika katika kitendo hiki. Tutaendelea kufuatilia taarifa hii na punde tutakapokuwa tunapata habari kamili tutakuwa tunawajuza. Eugene Wamalwa. Wakapika marisasi juu nini, watu wenye walikuwa watu sasa tumeokopa, si bunduki tunaokopa. Kidogo ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini kuwasha gari kibiriti na kuweka ndani. Walitoka kwa hii gari briefcase mbili, sijui ni ilikuwa ni pesa ama ni nini sielewi, na wakawasha gari moto. Okay. Hiyo harakati ndio kidogo rapsa nini na magari sasa huyo mheshimiwa na bisi kachukuliwa kutoka mahali zilikuwa zimeenda na hii watu wa msafara yenye ilikuja na wakachukua wakatoka wakaenda. Nani mwingine anataka kuzungumza? Simama, songa hivi kidogo karibu na moto huko. Hapa hivi.
Haya, jina. Anza na jina. Naitwa Mwami. Mimi ni mkaji hapa hivi mahali. Na mambo yenye tumefanyia leo hata si hatujafurahia hata kidogo. Wenzetu tulikuwa tunatoka nyumbani kuja kupiga kura. Tukidhani ni kura ya amani. Kumbe ilikuwa kura ya vita. Tafadhali tunaomba serikali, kama serikali iko karibu, iangalie hii mambo kabisa. Hapo vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Mmias, akipenda tu. Hata rais penye yako akisikia. Tafadhali kiongozi yao umesema ni nani? Rashid Eches. Rashid Eches ndiye amekuwa na sisi tulikuwa tunaenda kupiga kura. Si hatukuwa na mambo na vita, sisi tunapenda amani hata huku. Okay. Yeah. If you could kindly come with us to the hotel to see the level of damage that has been caused and the deliberate attack at the residential quarters of Mheshimiwa Seth Panyako and his dear wife. It's when you'll understand the intensity of the attack. From Downhill Hotel, which is just a few kilometers from here, we would like you to accompany us to the hospital. One of the victims of this attack had his intestines actually torn out. As we left Webuye Sub-County Hospital, he was in theater. And he's not out of danger yet. We would want to request you that you accompany us there. And we also would like you as the media, as our key partners, free media being the cornerstone of our democracy, to know that our democracy is facing its darkest hour of peril. And you, the media, can actually defend our democracy by exposing all electoral malpractices. One of those under Article 81 of our Constitution that undermines free and fair elections is violence. The other malpractice is, of course, voter bribery. And the third, which is a tool that this regime is employing, is ballot stuffing. We did realize yesterday that we had quite a number of ballots that are unaccounted for because the serialization of the over 800,000 ballots printed in Greece was tampered with. They did not allow us as participants in this electoral process to inspect and to verify these ballots, which was a grievous omission by IEBC. And we do know that the serialization has quite a number that are unaccounted for in terms of ballots. These ballots, 10,000 have been imported into Malava constituency. We are aware another 10,000 has been imported to Magarini, and 50,000 has been imported into Mbeere North. The tool of violence, the violence visited on our candidate directly, is meant to create the environment, conducive environment for voter staffing and voter suppression. We want to urge all our supporters across the country, from Magarini to Mbeere to Malava, to come out. The only way we can defeat this is by coming out in large numbers. We have over 90,000 registered voters in Malava. So even if they cast 10,000 ballots that are not for the people of Malava, and the people of Malava come out in large numbers, we shall overwhelm them. Please come out and vote. Musiuzie uoga. Come out and vote. We know Seth Panyako is your candidate of choice and is the next member of parliament. Asanteni sana. At this distress call, there was no police. Matete police station said they had no vehicle. The vehicle had gone to Malava. When I called the county commandant, she told me she's intervening. The first one I called, she took it lightly. She didn't intervene. I wrote her message. She refused to read my call. I wrote her message, then she called back. I asked her, I'm just calling you to report that I'm under attack and you disconnect my call. Then we left, of course. We had to find a way out. But I can assure you that a person who attacks your tribal, your personal tribal, injures you, is a person who is coming after your life.
I have no tribe as speaking today. My tribe has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. They have been grievously injured. I didn't believe, I thought it's a joke when they warned me that William Ruto's government is going to assassinate me. I had that information. I thought it's a joke. I helped William Ruto become the president. People here did not want William Ruto. I fought so hard to the extent of telling my people that vote for William Ruto even if you don't vote for me. Because I knew that if William Ruto becomes the president, I'll be okay. But he became the president, am I okay? He wants to kill me. Thank you. Vijana anza safari. Ukipiga unasonga kwa places. Vijana anza safari. Ukipiga unasonga kwa places.
They also came to my home here. And I also forgot to inform you that the people who came to inspect and lay the ground for the attack were the county government of Kakamega officials, DCI and DCI. They were there during the day, and they supervised the attack, and they surrounded the hotel to ensure that no one escapes. And therefore, I want to urge the people of Malava and whereby elections are happening to come out in large numbers and vote. The only way to claim and get back your country is through the vote. You must vote. Show William Ruto that the country belongs to you. That I'm going to win this. That is why I'm calm, and I'm pushing it to the end. The results will have to give a statement to the opponent that they are not. Leadership is not about. Leadership is not about the character they have been trying to show you at other times. And you cannot impose yourself to the people, because at the end of it, it is what the people look at you as a character. It is what the manifestos you have. It is what the agenda that you sell to the people that will propel you to the leadership. And here I am. I'm urging my people, stay calm. This election we are winning. Whichever way we are provoked, let us keep peace. Because at the end of it, we are a family, and we need Malava to move forward when we are together. Because at the end of it, I have to respect them, and I respect also the way they are conducting themselves. But for me, I'm telling the people of Malava, let them exercise their democratic right. Let them make their choice, and let them not be intimidated by anybody. Let them not be coerced in any way. The blackmail that is going around from my opponents, those are sideshows. And I want to state categorical that if there is anything, I've been the peaceful candidate in this election. The government has tried to assure me of security and also to give peace to my people, but a lot of provocation has come from my opponents. So mine is to urge people to get out, that the only statement they can send is to elect a leader to their choice. Maafisa wa polisi katika wadi ya Chegulo eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega wameanzisha uchunguzi kufuatia tukio la kuteketezwa kwa gari la kinara wa chama cha DAP Eugene Wamalwa na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa taarifa za awali, wahusika walitoweka mara baada ya kuliteketeza gari hilo. Wakazi wa Manyonje katika wadi ya Chegulo wamelaani vikali tukio hilo,
wakilitaja kama kitendo cha uhalifu kinachohatarisha utulivu wa jamii. Wamesisitiza kuwa hawatakubali visa vya aina hiyo kuendelea na kuwataka maafisa wa usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kuwakamata waliohusika. Eugene Wamalwa wakapika marisasi juu nini, watu wenye walikuwa watu sasa tumeokopa, si bunduki tunaokopa kidogo. Ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini kuwasha gari kiberiti na kuweka ndani. Walitoka kwa hii gari briefcase mbili, sijui ni ilikuwa ni pesa ama ni nini sielewi, na wakawasha gari moto. Okay. Hiyo harakati ndio kidogo rapsa nini na magari sasa huyo mheshimiwa na bisi kachukuliwa kutoka mahali zilikuwa zimeenda na hii watu wa msafara yenye ilikuja na wakachukua wakatoka wakaenda. Na mambo yenye tumefanyia leo hata si hatujafurahia hata kidogo. Wenzetu tulikuwa tunatoka nyumbani kuja kupiga kura, tukidhani ni kura ya amani, kumbe ilikuwa kura ya vita. Tafadhali tunaomba serikali, kama serikali iko karibu, iangalie hii mambo kabisa. Hapo vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Mmiasi, akipenda tu. Hata rais penye yako akisikia, tafadhali. Kiongozi yao umesema ni nani? Rashid Eugene. Rashid Eugene ndiye amekuwa na sisi tulikuwa tunaenda kupiga kura. Si hatukuwa na mambo na vita, sisi tunapenda amani hata huku. Florence Simiyu kwa niaba ya Western Media Consortium. Tumesikia maneno ya fake ballot papers ambayo swala ambayo IEBC hajasipitisha ama sisi pia hatujasipitisha, ni fununu tunasikia, lakini kama kuna yeyote ambayo ana nia ya kufanya ukora katika hii election, mimi napenda wananchi wakae macho na wakatae vitu kama hizo, kwa maana mambo ya kufanya fraud katika election itafanya hii exercise ikuwa potovu na inasaribia jina even IEBC. Lakini napenda wenzangu wale tunashindana nao ni kushindana kwa ukweli, sio kushindana hii mambo ya wizi, haitakusaidia. Wacha wananchi wafanye uamuzi na uamuzi kuwa wa haki. Maybe vurugu zinaweza kuwa zimesikia wapiga kura kujitokeza. Hapa kwangu vurugu hajasikia watu kupiga kura, lakini maybe maeneo mengine, kwa sababu wakifanya vurugu sasa uamuzi watu hawatafanya uamuzi ule uko na haki. Kwa maana sijaona hapa kama vurugu sijui maeneo mengine iko namna gani, lakini vurugu pia inaweza leta wamama kama wazee waokope kwenda kupiga kura, maana hii vurugu wanaokopa usalama wao. Yeah. Sasa asante. Thank you very much. My name is Brian Okeja. I am an observer and I'm here representing Vocal Africa. Vocal Africa is a human rights organization. Is the organization that has sent me to come here to observe the elections here at Malindi polling center. So I've been here since yesterday, and my general observation is that the election process is proceeding well, because even from yesterday when you came to check on the wall, you find the voter register already pinned there. Today, even later in the evening yesterday, there was a briefing by the IEBC officials. They were briefing their agents, their clerks. It was led by the returning officer, and we also had the presiding officers. Today, I came here very early, at 5 actually, at 5 exactly 5 a.m. and the voting process began at 6 a.m. The process has been good. I do not see anything that is alarming, and I'm so happy as an observer that I've seen very old mamas coming to vote, even though my worry is that as an observer is that the Gen Zs are not here. So, and some of them who have come here actually, they have the national ID, but they don't have the vote. They have not registered, so they have not been captured by the IEBC system as voters. So my appeal to the residents of Malindi as an observer is that the young people, this is the time that you are supposed to show that you have power, and for you to get power as you aspire, you must register as a voter. So I'm appealing for them to come, but the process is okay. Yes.